But I see you're still in your same closet. Yes, I am. But I had your jacket tonight. Huh? Very good. Very good. I'm so impressed. You found it. I think Hogart will forgive me. You found it at the back of the closet, eh? Yes, I did. Dusted it off. So Very Mark, good. Lots Mark of and Mario, smiling faces. Lots of smiling faces here this evening. Great. Yes, let me translate that. Let me translate that. Ele falou que tem muitas carinhas sorridentes hoje aqui. All right, so let's begin our meeting. So Mark, thank you very much for joining us today. It is a pleasure to have you here with us. And so the intention tonight is to create a better relationship between our Interact district representatives with Rotary International and with some senior leaders. So Director Mario and of course you, past president of Rotary International, are here with us today. And so thank you very much for joining us. We had a meeting with President Hoger a few weeks ago, and we are arranging a meeting with Shaker, and we hope with Jennifer, our now president 2022-23. So now I will give the Leonardo Ames, our president, the president of MDIO Interact Brazil, will start the meeting. Ames, está contigo. Olá, Mark. Uma boa noite para você. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo seu belo ano como presidente do Rotary Internacional. Hello, Mark. First of all, I just want to congratulate you for your fabulous year leading Rotary. E gostaria também Obrigado. E gostaria também de agradecer você por estar aqui hoje com a gente. And I want to thank you for being here with us tonight. Estamos aqui hoje reunidos com as maiores lideranças do Interact aqui do nosso Brasil, com os nossos RDIs. Tonight we have our national leaders, our district Interact representatives. Este, com toda certeza, vai ser um momento único e que poderá agregar muito conhecimento para todos no decorrer de suas gestões. I'm sure that will be a great moment for our leaders and they will learn a lot. Novamente, o nosso muito obrigado e obrigado pela oportunidade que você está concedendo a todos os nossos RDIs. Again, thank you very much for the opportunity that you are giving us today. E como essa é uma iniciativa para poder oportunizar a todos os RDIs, eu não vou falar muito, vou ser breve, para que a gente possa também conceder a palavra aos nossos RDIs para depois poder fazer as perguntas para você. So I will be very quickly here. He just finished it because we are here tonight to hear from you. Agora, obrigado, presidente Leonardo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o diretor do Rotary Internacional, e aqui eu gostaria de fazer um adendo. O diretor Mário César Martins de Camargo é o diretor de ligação com o comitê do Rotaract no Rotary Internacional, com o comitê de jovens ex-governadores, enfim. Eu tomo a liberdade de dizer que o diretor Mário é o diretor de ligação com os programas da juventude, e aqui eu incluo o Interact. Então, primeiramente, diretor Mário, muito obrigado por estar com a gente hoje. Sei que sua agenda é bastante corrida, então obrigado pela disponibilidade e passo a palavra para o senhor. Hello, good evening, everyone. It's a pleasure to see President Mark here again. He needs no introduction, but I'll try to do my best. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com o presidente Mark. Ele não precisa de apresentação, mas eu vou fazer o meu melhor. Mario Cesar, introduce me in Portuguese. I know who I am. Introduce me in Portuguese. Okay. I want to hear it in Portuguese. I want to hear how good I am in Portuguese. Okay, we'll try it. We'll give it a shot. O presidente Mark e a Gay, Denise e eu conhecemos em 2007, quando ele foi o representante do Bill Boyd na conferência do 4.420, que é o meu distrito. O Mark e a Gay foram
representantes do presidente nessa oportunidade, foi o nosso primeiro contato. O segundo contato que eu tive a oportunidade com o Mark foi quando eu fui delegado do Distrito 4.420 no Conselho de Legislação de 2010, que foi um conselho extremamente importante e que foi conduzido magistralmente pelo presidente Mark Maloney, com o seu conhecimento de advogado. O Mark tem 3 características muito interessantes. Primeiro, o Mark foi um dos mais jovens líderes a ascender a escada do Rotary. Ele foi governador muito jovem, ele foi um diretor extremamente jovem. Então, ele conhece profundamente a nossa instituição com uma cabeça moderna, com uma cabeça de jovem. Segundo, o Mark, no meu entendimento, é o rotariano que mais conhece o manual de procedimento, as regras, a legislação e da nossa instituição. Tanto pelo seu background, pela sua formação como advogado, como pelo seu profundo conhecimento do Rotary há muito tempo. E a terceira característica, ele tem um grande coração, porque ele cedeu o condomínio particular do presidente do Rotary nesse ano passado, para que nós, brasileiros, pudéssemos fazer o jantar do Brasil para os diretores do board. Ele e a Gay, muito gentilmente, cederam a casa dele, pessoal, do presidente da RI em Evanston, para que a gente pudesse organizar. Ficou cheirando peixe durante uma semana depois, que eu soube, porque o prato era moqueca capixaba, então vocês podem imaginar a casa do Mark como ficou depois desta moqueca brasileira. Mas ele foi um grande presidente, ele conectou o mundo e nós continuamos a conectar o mundo e agora abrindo oportunidades, mas conectamos o mundo primeiro. E é o presidente do Fabulous, que é um otimismo tipicamente do rotariano de bem com a instituição. Mark, I did my best. I don't know if you understood it, but I only told good things about you. I understood about 1/2. Okay, good enough. When you got to the Obrigado. third point, I'm not sure what you were saying, but everyone was smiling. Yeah, I told them how generous you and Gay were when you allowed us to cook the Brazilian dinner in your own personal condominium in Evanston. And that smelled fish for a while, but that's a sign of goodwill and Rotarian. Sim, yes. Obrigado, diretor Mário. E se me permitem aqui uma brincadeira, dizem que, pela minha experiência em Evanston, com os diretores me dizem que o diretor Mário César é o fazedor oficial de caipirinha para o board de diretores do Rotary Internacional. Não é, diretor? Com certeza. Sou bem pago. Obrigado mais uma vez, diretor Mário. So now, past President Mark Daniel Maloney, the virtual floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, Guy. It is a tremendous pleasure for me to be with the Interact leaders of Brazil this evening. Muito, muito obrigado. É um grande prazer estar com os líderes nacionais do Interact durante essa noite. Today is a very special day for Gay and for me. Hoje é um dia muito especial para mim e para a Gay. 3 years ago today, I was nominated to be president of Rotary International. 3 anos atrás, no dia de hoje, eu fui nominado a ser presidente do Rotary Internacional. I remember that day very, very well. Eu lembro muito bem daquele dia. I was
the nominating committee met in the boardroom of Rotary International headquarters in Evanston. O comitê de nomeação para o presidente do Rotary Internacional se reuniu na sala dos diretores, na sede do RI em Evanston. Guy has been there. Eu estive lá já. And Mario Cesar hopes he can go back again sometimes. E o Mário, ele espera que um dia volte a ir àquela sala. And in the morning, I had my interview. E na parte da manhã eu tive a minha entrevista. And 6 candidates were interviewed that day. 6 outros candidatos foram entrevistados naquele dia. So I went to have lunch by myself and went for an early afternoon walk through the local neighborhood. Eu fui almoçar sozinho naquele dia e depois fui para uma caminhada na vizinhança local. But then I wanted to be back in my hotel room in case a telephone call came. Mas eu queria estar de volta ao meu quarto de hotel somente em caso eu recebesse um telefonema. And so in the afternoon, I am handling emails and trying to keep myself occupied. Então, durante a tarde, eu estava respondendo e-mails e tentando me manter ocupado. And it got to be later on in the afternoon, and there was no phone call. Já era mais tarde, durante a tarde, e eu ainda não havia recebido aquela ligação. Meanwhile, Gay is at home in Alabama, here in this house. Enquanto isso acontecia, a Gay estava em casa, na cidade de Decatur, na casa onde ele está agora. Actually, she was probably working at the office, but she was in Alabama. Bom, na verdade, provavelmente ela estava trabalhando no escritório, mas de qualquer forma ela estava no Alabama. And so she calls, wanting to know what is happening. Então ela me liga querendo saber o que estava acontecendo. And so we're having this conversation. Então a gente estava conversando, tendo essa conversa. But we're using the hotel phone so that my mobile phone will be available for a call. A gente estava usando o telefone do hotel, porque aí o meu celular estaria disponível para uma ligação. And in the middle of that conversation, my mobile phone started to ring, and it showed the name of Ann Matthews, past RI Vice President. Então, o meu celular começa a tocar e quem estava ligando, Ann Matthews, que foi o vice-presidente do Rotary Internacional na gestão 2018-2019. I said to Gay, this may be it. I got to hang up. E ele falou para a Gay, esposa dele, eu preciso desligar, talvez seja essa ligação. And so I answered the phone, and Ann Matthews said, would you come back to the building? We want to talk with you some more. Então, o vice-presidente falou para ele, será que você pode voltar ao prédio? A gente quer conversar mais com você. And I went out so fast, I forgot to put my jacket back on. Eu fui tão rápido que eu esqueci de colocar o meu paletó. And as I'm walking over, I said to Gay, all they've said is to come back to the building. And I've left and I've forgot my jacket. She just said, go anyway. Então ele voltou a ligar para Gay e ele falou, eles só me pediram para voltar à sede, voltar ao prédio, e eu esqueci a minha jaqueta. E ela me orientou, vai mesmo assim, vai sem paletó. And so I went up to the 18th floor and walked into the boardroom. And Ann Matthews, who was the chairman of the nominating committee, said to the whole committee, ladies and gentlemen, I present our nominee for president for 2019-2020.
Então, quando ele subiu ao 18º andar da sede do Rota Internacional e ele entra na sala dos diretores do Rota Internacional, o Ann Matthews, que era o presidente do comitê de nominação, falou: senhores e senhoras, recebam agora a nossa escolha, a pessoa que nós estamos indicando a ser presidente do Rota Internacional. As you can imagine, I was pretty excited. Como vocês podem imaginar, eu estava muito animado. Even without my jacket. Inclusive sem o meu paletó. No jacket, no tie. Ah, well. Sem paletó, sem gravata, mas fazer o quê, né? And so it is hard to believe that my year as president nominee, my year as president-elect, and my year as president are now over. E é difícil de imaginar que agora, aquele ano, o meu ano enquanto presidente do Rota Internacional, agora acabou. But it has been a fabulous, fabulous experience for Gay and for me. Mas foi uma experiência fabulosa, fabulous, tanto para mim, tanto para Gay. And so just yesterday, Então, ontem, a new candidate was selected as the nominee of the nominating committee for president in 2022-23. Então, foi ontem, e vocês sabem disso, que um novo candidato foi indicado pelo comitê para ser presidente 2022-2023. And as all of you know, that person is past Rotary International Vice President and current trustee, Jennifer Jones, from Canada. E como todos vocês já sabem, essa pessoa é a ex-vice-presidente do Rota Internacional e curadora da Fundação Rotária, Jennifer Jones, do Canadá. And I don't know about your social media accounts. My only social media account is Facebook. And everywhere I look, there is Jennifer Jones' photo. Eu não sei quais redes sociais vocês usam, mas a minha única rede social é o Facebook. E a única coisa que eu vejo são fotos da Jennifer Jones. Everywhere. Todo lugar. So, see, there she is. Então, Everywhere on veja, my Facebook. está em todo o meu Facebook. But much is made about the fact that she will be the first woman to serve as the president of Rotary International. E aqui o maior fato, o fato mais interessante é que ela vai ser a primeira mulher a servir como presidente do Rota Internacional. But I can tell you, and I think she would want to be known this way, that she is very qualified to be president of Rotary International. E não apenas por esse motivo, mas nós sabemos que ela é muito qualificada para ser presidente do Rota Internacional. And sometimes some people may wonder if the nominating committee selected the best qualified person or whether there were other considerations when the selection is made. E muitas pessoas elas se perguntam se o comitê ali se
de fato era a pessoa mais qualificada ou se tinham algumas outras razões por trás da nominação. But I am confident that Jennifer was selected because she was the best qualified candidate among the group. Mas eu estou confiante em dizer que a Jennifer foi indicada porque ela era a mais qualificada do grupo. So, you know, Jennifer was a candidate when I was chosen. E quero que vocês saibam que a Jennifer era uma candidata enquanto eu também era um. I was lucky Eu tive sorte. to be chosen. Tive sorte de ser escolhido. But Jennifer will be an outstanding president of Rotary International. E ela será uma fantástica presidente do Rotary Internacional. I will come back some to being president, but I want to speak a short time about your place in Rotary. Eu vou voltar ainda sobre a minha experiência enquanto presidente, mas eu quero falar agora sobre a sua importância em Rotary. I am very impressed that there is a multi-district information organization for interactors in all of Brazil. Eu estou extremamente impressionado em saber que existe uma MDIO, uma organização multidistrital de informação para todos os interactianos do Brasil. And even though Mario Cesar may have said something about me knowing a lot about Rotary, I must admit that I had no idea that there was such a thing as an Interact MDIO. E o Mário César, eu acho que ele falou que eu sei bastante sobre Rotary, mas eu admito que eu não tinha ideia que existia uma MDIO para o Interact. So maybe I don't know as much as Mario Cesar thinks I do. Então, talvez eu não saiba tanto quanto o Mário César acha que eu sei. And I did not know this until I received this invitation from Guy. Eu não sabia disso até eu receber este convite vindo de mim. And I have to think that the existence of the Interact MDIO in Brazil is a sign of the strength of Interact throughout the country. E eu imagino que a razão para existir essa MDIO é pela força que o programa tem no país. Here in the United States, Interact clubs have very little connection, to my knowledge, have very little connection with other Interact clubs. Aqui no meu país, os Estados Unidos, pelo menos até onde eu sei, os Interact clubes têm pouco contato com outros clubes. In some districts, maybe there are connections, but I think that is not very common. Em outros distritos, talvez eles tenham essa conexão, mas acredito que também não seja muito comum. And so to have this organization in which Interact representatives come together from throughout the country, I think will only help Interact become stronger and stronger in Brazil. Então, tendo essa organização que reúne os RDIs e que os RNIs se reúnem, só vai aumentar e melhorar o Interact no país. And I want to congratulate you for your efforts to keep this organization going and to utilize it to strengthen the role of Interact in Brazil. Então, eu quero parabenizar vocês por continuarem a manter essa organização para fortalecer o Interact no Brasil. Interact and Rotaract both are very important to the Rotary movement. O Interact e o Rotaract são ambos muito importantes para o movimento rotário. Interact provides a vitality
that Rotarians need to see. O Interact provém aos rotarianos uma vitalidade que eles precisam enxergar. New ideas, new ways of doing things, new faces promoting service through Rotary. Novas ideias, novos projetos, outras pessoas e outras carinhas promovendo o Rotary. And I feel that that is very important for maintaining the vitality of Rotary. E eu enxergo isso como essencial para manter a vitalidade de Rotary. You have the ability to serve as examples to Rotarians that we don't have to do things the same way year after year. Vocês são um exemplo para os rotarianos que nós não precisamos fazer exatamente as mesmas coisas ano após ano. You can show us new and different ways to tackle the problems that face Rotary as each year. Vocês podem nos mostrar maneiras diferentes de ver e de solucionar os problemas que anualmente o Rotary encontra. And I think that is the most important attribute that you can offer to the Rotary movement. E eu acredito que essa é a melhor e a maior coisa que você pode entregar ao movimento rotário. We know that you can be of great assistance in projects and activities of local Rotary clubs. Vocês podem servir com grande assistência a iniciativas em Rotary clubes locais. I remember one of my virtual visits to Brazil in the spring. Eu me lembro de uma das minhas visitas virtuais que fiz ao Brasil na primavera. The hosts of the event were Rotarians. Os organizadores, os hosts do evento eram rotarianos. But the people who made it happen were interactors. Mas a pessoa que fez o evento acontecer eram interactianos. Guy was the interpreter. Eu era o intérprete da reunião. And two interactors, I believe they were brother and sister or two brothers, I can't remember, in the same family. They were making the technical aspects of the meeting happen. E dois outros interactianos, que são irmãos, estavam administrando os detalhes técnicos da reunião. And we appreciate that support that Interact offers to Rotary projects and activities. E nós apreciamos muito esse trabalho, esse serviço que Interact presta às atividades rotárias. One thing that Guy asked me to speak about was my experience as the president of Rotary International. Uma coisa que o Gui me pediu para falar com vocês foi sobre a minha experiência enquanto presidente da RI. And I've already shared with you the excitement of my nomination 3 years ago today. E eu já compartilhei com vocês a minha animação quando fui indicado 3 anos atrás. But the greatest experience that Gay and I have had during this 3-year term of serving Rotary has been seeing the level of service of Rotarians, Rotaractors, and Interactors around the world. Mas a coisa mais legal, o mais excitante que eu fiz foi ter compartilhado experiências com todos os membros da família rotária ao redor do mundo. The service provided by those affiliated with Rotary is tremendous. O trabalho dessas pessoas afiliadas ao Rotary é tremendo. Whether Rotary in a particular country
is very formal or informal. Tanto quando o Rotary em determinado país é muito formal ou às vezes informal. The service that Rotarians are providing to their local communities is outstanding. O serviço que os rotarianos, que os membros da família Rotary estão entregando à comunidade é fantástico. In some countries, Rotary is the safety net. Em alguns países, o Rotary é a organização de assistência, assim, salvadora. And for example, in Guatemala, there are entire cities, and I'm not talking about villages, but entire cities adopted by Rotary clubs. Vou dar como exemplo a Guatemala, que cidades inteiras são adotadas por Rotary clubes. In Brazil, there are outstanding projects in education, in water and sanitation, in health-related fields. No Brasil, vocês têm projetos fantásticos envolvendo educação, envolvendo água e saneamento básico, envolvendo as nossas áreas. In Japan, the people of Fukushima have depended a great deal upon Rotary assistance. No Japão, na cidade de Fukushima, as pessoas dependiam bastante da assistência rotária. And you know, it's been like 9 years ago, so you were very young, but in Fukushima, there was a disaster, an earthquake, followed by a tsunami, followed by a nuclear plant disaster. Vocês sabem, vocês eram muito novos, mas 9 anos atrás em Fukushima, primeiro aconteceu um terremoto, que veio depois um tsunami e depois um acidente, um ato nuclear. And because of the nuclear disaster, people in Japan have great concerns about the products and the vegetables and fruits that are produced in that region. E pelo fato do desastre nuclear que aconteceu, as pessoas do Japão são muito preocupadas com o crescimento dos vegetais, de tudo que cresce naquela região. And for the first time in my life, I saw a government agency for restoring reputation. E pela primeira vez na minha vida, eu vi uma agência destinada a melhorar a reputação do local. And Rotarians have supported the efforts in Fukushima to make it clear that fruits and vegetables grown in that region are no longer contaminated. E os rotarianos tiveram grande parte nisso, garantindo que as frutas e vegetais que estavam crescendo naquele local não estavam contaminadas. And when you visit India, you see that many hospitals, particularly specialized hospitals, are not government hospitals. They are run by Rotary clubs. Quando você viaja para a Índia, você vê que os hospitais, a maioria dos hospitais, não são liderados pelos governos, mas sim por Rotary clubes. And that's the type of differing, well, that is just an example of the varying types of service that Rotary clubs and Rotarians and Rotaractors and Interactors are providing across the globe. E esses são só alguns exemplos do serviço que rotarianos, sotaractianos e interactianos estão realizando ao redor do mundo. And seeing that in action is perhaps probably the greatest experience that Gay and I have had during my service as president of Rotary International. Então, ver tudo isso que estava acontecendo, ter esse contato, provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu a mim e a Gay
enquanto eu servia o Rotary Internacional enquanto presidente. And many people say to us, "Oh, Mark, we're sorry that your year was cut short by the pandemic." E muitas pessoas dizem, eu sinto muito, Mark, porque o seu ano foi cortado com essa pandemia. But we still had 75% of the year in which to see what Rotarians and Rotary members are accomplishing around the globe. Mas nós tivemos 75% do ano para ver o que os rotarianos estão fazendo ao redor do mundo. I hope that my successor, Holger Kanak, will have the same opportunity. Eu espero que o meu sucessor, Holger Knack, tenha a mesma oportunidade. And that someday, before his term is over, he can at least visit his office in world headquarters. E eu espero, pelo menos, quando isso acabar, que ele tenha a oportunidade de visitar o seu próprio escritório na sede do RI. So I thank you for this opportunity to speak. I would be happy to answer questions if that is part of the program. Eu agradeço muito pela oportunidade que hoje vocês me dão e agora eu vou ficar feliz de responder perguntas. Yes, Mark, it is part of the program. Well, it's fantastic to hear from you about your experience as Rotary International. And I remember when I met you the first time during the World Polio Day in Evanston with all the Rotary International directors, trustees of the Rotary Foundation, and I was with Director Zanardi. And the first thing you said to me was, is it boa noite or boa noite? And here you're going to find people that say boa noite or boa noite. And that showed to me that you really know about Brazil, about my language, and that's really, really good for a Brazilian exchange student in Evanston. I have asked that question before in Brazil, and I've had Brazilians say to me, is it boa, I say for boa tarde or boa tarde? And they said, oh, it's the first one. And then I said, well, say it. And they say boa tarde. Let me translate that. Eu brinquei que a primeira coisa que ele me falou quando a gente se conheceu, se é boa noite ou boa noite. E aí ele brincou que os brasileiros falam uma coisa, mas eles falam que é uma coisa, mas na verdade dizem outra, né? Só uma brincadeira. And Mark, just a quick thing, I'm going to open for question and answers. You talk a lot about the nomination committee, and I'm pretty sure, and I really hope that a Brazilian here in this, more than one Brazilian, in fact, here in this room, will have the opportunity to serve Rotary International as president, because we have fabulous leaders tonight with us doing a fabulous job in their districts, especially in Interact. But I hope the next Brazilian as RI president is the person with not so much hair in this call. I'm not going to say his name, but okay, let's open for question and answers. And okay, pessoal, vamos lá, vou abrir para perguntas e o presidente Mark vai responder. Eu vou passar agora a palavra para a nossa RDI, Luísa Golim. Luísa, você prefere, se quiser falar inglês ou eu traduzo sem problema? Hi, Mark. So nice to meet you. I didn't have the opportunity to meet you in when the other representatives met you. So it's really nice to be with you here. So my question is, what was your biggest challenge during your years as president? Well, that's now easy. My biggest challenge was making the switch during the time of the pandemic.
You know, Gay and I were traveling. We were on a 30-day trip in March. And we began the trip on the 1st of March. We were not due home until March 30th. We first went to Zimbabwe in Africa. Then we went to the United Kingdom, to London. And on Wednesday, March the 11th, we were packing our suitcases, thinking the next day that we would fly to Zurich, Switzerland. Before we went to bed that night, we had tickets to fly back to Chicago. And we were in Chicago in Evanston for 4 days. And then, you know, I had more meetings, but I was told, even though I was in Evanston, all the meetings would be on Zoom. And I said, well, I can do Zoom meetings from Alabama. I don't need to be in Evanston. And so we came home on March the 16th, and Gay and I had 102 nights in a row in our own bed, in our own house, which has to be a record for a Rotary International president. But we had to make the switch. On March the 18th, the board voted to cancel the Honolulu Convention. This is an organization where every year that the organization has existed, there has been a convention. There has never been a year when there wasn't a convention. In the time of the Spanish flu, there was a convention. During World War II, there was a convention. Some of them were very small, but they were still a convention. For the first time in Rotary history, we were not going to have an in-person convention. I hope that I hold the record of being the only president not to have an in-person convention for many, 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 many years. But that required a big change. We could have just said, well, sorry, we're not going to have a convention. See you next year in Taipei. But we made an effort, and as it turned out, an outstanding effort. The staff, the Rotary International staff, pulled off a fabulous event, the first ever virtual convention in the history of Rotary. And you can still go and see some of these events online. And it was a great event with 2 general sessions, with 15 featured breakouts, with the Rotaract post-convention event, Youth Exchange Officers post-convention event, and then a series of other breakout sessions throughout the month of July. That's just an example. We also recognize that engaging Rotarians was going to be critical. So I initiated a program with our Rotary coordinators from around the world to push down into the districts to make sure that clubs were still engaging with their members. Plus, we have initiated an effort to have something called the Rotary Network, which is an effort to provide assistance to Rotarians who need assistance during this time of pandemic. And that is being operated on a pilot basis in the 2 Rotary districts in the Chicago area. And hopefully by January, we will be able to roll that out to the entire world. Mario Cesar and the board
we'll be looking at that. You know, I'm a past president now, so they just tell me what's happening. So those are some of the, you know, certainly those were challenges. Those were the big challenges for the year. You know, before that, I like to say the biggest challenge that I had when we were traveling was figuring out how to operate the shower in the different hotel rooms each night, because they're all different. Okay, thank you very much, Mark. And thank you, Luisa. Mark, next time, just I will ask you just to make more pauses between your speech. Sorry. Just to make it I easier. didn't even, No she problems. asked in English and I just took off. Sorry. Yes, no, that's good. Luisa is also fluent in English, so I'm sure that was good. Muito bem, pessoal, fazendo um resumão aqui do que ele falou, certo? Nas próximas a gente vai fazer um pouquinho mais pausado. A Luisa perguntou sobre as principais desafios que ele encontrou enquanto presidente do Roda Internacional. E ele falou alguns desafios, mas o primeiro foi fazer a troca do presencial ao virtual, ele se adaptar ali, que ele não poderia mais estar fazendo suas viagens, teria que ficar na casa dele. O segundo desafio que ele citou foi o cancelamento da convenção do Rotary Internacional, que seria realizada na cidade de Honolulu, no Havaí. Ele disse que foi bastante difícil, mas que ele espera que primeiro, essa é a primeira convenção do Rotary Internacional que foi cancelada, certo? Então, ele espera que permaneça sendo a única e a última a ser cancelada, e ali ele conversou sobre outros fatos com a Luisa, e no final ele falou que o primeiro grande desafio que ele teve, na realidade, foi conseguir se encontrar com os chuveiros dos diferentes hotéis que ele ficou hospedado, porque cada hotel de cada país tinha um mecanismo diferente. Ok. Agora, para a próxima pergunta, a nossa RDI Gabriela. Boa noite, presidente Mark. Boa noite a todos os presentes nessa reunião. Bom, a minha pergunta é sobre o lema rotário. Como foi o processo de criação e escolha do lema? E, para ele, qual é o significado de conexão? Boa pergunta. So, first of all, good evening, President Mark. The question from Gabriela is about your theme, Rotary Connects the World. So how was the process to choose Rotary Connects the World as your team, and what's the meaning of connection for you? Well, I have to say that coming up with the theme was a very easy thing for me to do. To me, the essence of Rotary is connection. Ok, eu preciso dizer que foi algo muito fácil para mim escolher o lema, porque, na minha opinião, a essência do Rotary é a conexão. Of course, on August 7th, 2017, I was nominated. E é claro que no dia 7 de agosto, 3 anos atrás, eu fui nominado. And although you may not believe me, I really did not give much thought to a theme prior to being nominated. E talvez você não acredite nisso, mas eu não pensava muito no lema antes de ser nominado. I guess I was worried that if I had my theme picked out, I would make my chances of being nominated reduced. Eu tinha esse pensamento que se eu tivesse o meu lema já pré-determinado antes de ser nominado, as minhas chances de fato ser nominado diminuiriam. But by the time I was confirmed as president nominee on October 1st, I was definite on my theme. Mas, de qualquer forma, no dia 1º de outubro, quando foi oficial que eu seria presidente, eu já tinha o meu lema. And during the week of October 1st, 2017, I arrived in Evanston for my orientation
with the theme ready to go. E quando eu cheguei nas reuniões de orientação na semana do dia 1º de outubro, eu já tinha o meu lema pronto. To me, the theme expresses what is at the heart of Rotary. Para mim, o lema ele expressa o que está dentro do coração do Rotary. One can perform service in many ways. Eles podem inspirar, transformar o serviço em maneiras diferentes. One can volunteer and go work on a project for one day and come home and you are finished. Pode ser aquele que vai fazer trabalho voluntário durante um dia, passa o dia e chega em casa, lava as mãos e acabou o trabalho. But a unique experience of a unique attribute of Rotary is the connections that you make. Mas aqui o atributo principal em Rotary são as conexões que você faz. The connections you make while performing service. As conexões que você realiza enquanto serve. You are not serving alone. You join together with others to serve. Você não está servindo solitariamente, você serve junto com os outros. And you maintain those connections as you look for new ways to serve in the future. E nisso você começa a pensar e a perceber novas maneiras de servir em um futuro. You're connected with other professional and business people in your community. Você está conectado com outras pessoas e profissionais na sua comunidade. You're connected with other Rotarians you never have met on the other side of the globe. Você se conecta com rotarianos do outro lado do mundo. And you're connected with the people who need our help. E você se conecta com as pessoas que precisam da nossa ajuda. So in my mind, connection is the one word that describes the aspect of Rotary that distinguishes it from many other humanitarian and service organizations. Então, eu acredito que a conexão é o que principalmente difere o Rotary de outras organizações. Obrigado. Thank you. Muito bem, agora eu vou passar para a Alice. Boa noite a todos. Boa noite, diretor Mário. And first of all, I would like to thank you for your time and congratulate you for your wonderful year as president. My question is, how was the feeling when you realized that the year was over? How did you feel? Guy, will you interpret the question? Yes. A Alice perguntou, conversou ali primeiro com o presidente, o cumprimentou, e ele perguntou ela perguntou qual foi a sensação, o sentimento de quando o ano tinha acabado. There was a certain amount of sadness. Teve sim um pouquinho de tristeza, but there was also a great amount of satisfaction. e também teve grande sentimento de satisfação. One advantage was that I Uma now vantagem era que I have a smaller number of Zoom meetings every day.
Uma das vantagens é que eu tenho um número menor de reuniões do Zoom todos os dias. There were some days when I had 7 Zoom meetings. Tinha dias que eu tinha 7 reuniões de Zoom. Mario Cesar knows. Yeah. Mário César sabe. So while I enjoy a Zoom meeting like this, having a Zoom meeting all through the day, it's nice to move away from that. Então, imaginem eu tendo essa reunião, mas tendo várias outras no dia. Então, é legal a gente não ter essa rotina. But I am very satisfied, and I do not have regret that the year is over. Eu estou muito satisfeito e eu não tenho arrependimento, não me sinto mal por o ano ter acabado. I am biased, but I think that we had a very good year. Sou eu falando, mas eu quero dizer que a gente teve um ano muito bom. And we faced a new worldwide situation that Rotary had never faced before. Nós enfrentamos uma situação global que o Rotary nunca antes tinha enfrentado. And we responded well. E nós muito bem respondemos. So I finished the year with great satisfaction. Então, eu terminei o ano com muita satisfação. Thank you for the question. Mark, so it's 8:55 p.m. Do you want me to call for the night? Just One more question. One more question? All right. Então, pessoal, a gente só tem tempo para mais uma pergunta, então eu gostaria de passar para a Marcela Faria. Primeiramente, boa noite, presidente Mark e diretor Mário, tá certo. O presidente Mark, ele nos incentivou e nos inspirou a nos conectarmos cada vez mais com todo o mundo. E ele deve saber a situação que a gente está passando aqui no Brasil. E eu queria que você perguntasse para ele se ele tem uma frase que inspire a gente, nesse momento de pandemia, a continuar nos conectando e levando o ideal de servir para todos. All right. So Marcela said hi to you, all of that. And she asked for one phrase to inspire us during these times of pandemic. This will pass. Isso vai passar. This is not forever. Isso não é para sempre. So the phrase is, this too shall pass. Então a frase é, se tudo passa, isso também vai passar. Here in the United States, we are facing a very difficult situation. Aqui nos Estados Unidos a gente está enfrentando uma situação muito difícil. Many people are reluctant to do what is necessary to beat back the pandemic. Pessoas estão relutantes em fazer o que é preciso para combater a pandemia. So we will experience this for a longer time than may otherwise be necessary. Então nós vamos ter que passar por isso um tempo maior do que talvez fosse necessário. But it will not last forever. Mas não vai persistir para sempre. Maybe it should only last for 4 or 5 months, but it will now be 9 or 12 months. But that time will come. Talvez mais 5 ou 4 meses e o que vai se tornar um ano, mas o dia vai chegar.
So do not be discouraged. Então, não fique desanimada. Keep a positive attitude. Tenha uma atitude positiva. If your attitude is fabulous, you will be fabulous. Se a sua atitude é fabulosa, você estará fabulosa. Obrigado. Thank you. Agora eu gostaria, para a gente encerrar a nossa noite, de primeiro passar a palavra para o presidente Leonardo Ames, depois para o diretor Mário e depois para o presidente Mark. Presidente Mark, novamente, nosso muito obrigado por estar aqui hoje. President Mark, again, thank you very much for being here today with us. Já estamos recebendo feedbacks muito positivos de pessoas que estão assistindo por todo o Brasil através do YouTube. We are already having calls and text messages saying good things, people that are watching through YouTube. Com toda certeza, isso agregou muito conhecimento e experiência para todos os nossos RDIs, para que possam replicar isso em suas gestões. For sure, this time with you was great for our Interact District representatives that can be inspired for their term. Obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo e pelo conhecimento que você nos passou na noite de hoje. Thank you very much for your knowledge and for your time tonight. Com toda certeza, todos esses ensinamentos poderão contribuir e muito para cada vez podemos fortalecer cada vez mais e mais o Interact brasileiro. For sure, all the knowledge that you gave us tonight will be used to increase Interact in Brazil. All right, thank you. It has Dr. been my Mário. pleasure to participate. Thank you, Prazer. Leonardo. O prazer foi meu em participar. Now, our last message from Director Mario Cesar. It was good to see you again, Mark. I missed our in-person meetings, our debates, our discussions, always a learning process. And one of the lessons that I think we Rotarians have been taught throughout this pandemic is that we really need a personal touch. We like to touch. We like the eye-to-eye communication. We like the patting on the shoulder and the hugging and the handshake. And I'm giving you and Gay a virtual hug until we can meet again personally and hug you in person. Obrigado. It was nice seeing you. Yes, and give my good wishes to Denise. I will. Thank you. Muito bem. Okay, President Mark. So I will call the night. I just want to, again, thank you for your time. You know that you are a huge inspiration for me. All of your work as a law student, you and Gay are an inspiration for me as lawyers. And of course, as a Rotarian, you are an inspiration for me. So thank you very much for sharing your knowledge, not only with me tonight, but with all the Interact District representatives. Be sure that we are going to remember this moment for a long time. And you will know this phrase, may God hold you in the palm of his hand. So thank you very much for being here with us. I want to extend my greetings to all of your family, especially to Gay. And I hope to see you soon. Thank you so much. Ciao. Ciao. Foi surto coletivo? Isso que eu ia perguntar, agora é a hora do surto? Gente, eu não aguentei ele falando obrigado.